Yesterday, Ayer, Paul talked about having a team, Paul habló de tener un equipo, being part of an organization. ser parte de una organización. This is my organization. Esta es mi organización. There's a reason why we make these shirts. Hay una razón por la cual hicimos estas camisas. Number one is so you can show that you have pride in your company. Primero, para que puedas demostrar que estás orgulloso de tu empresa. Number two is so people will ask you, what is the evolution of coffee? Número dos, para que la gente te pregunte, ¿y qué es la evolución del café? You want to make more money? ¿Quieres ganar más dinero? Become a walking billboard. Conviértete en una pancarta ambulante. And people will ask you, what is that? Y cuando la gente te diga, ¿qué es eso? And then you say, it's funny, you should ask. Dice, qué curioso que me hagas esa pregunta. So how many people here are ready to learn about Ganoderma today? ¿Cuántos de ustedes están listos para conocer más sobre el Ganoderma hoy? There's a lot of people out there saying they have superior products than we do. Hay gente allá afuera que dicen que tienen un producto superior al nuestro. I'm going to prove to you Les voy a probar with science con ciencia that's absolutely impossible. que es totalmente imposible. Anybody comes up and tells you something, Cualquiera que venga y te diga algo, now you'll be educated. ahora vas a tener los datos. Everything you need to know Todo lo que necesitas saber. on why our company is the very, very best. ¿Por qué nuestra compañía es la super mejor? So for this, I'm going to need a couple of things. Para esto me van a hacer falta un par de cosas. Wow, look at this. Oh, wait, hold on, my jacket. Un momento. I need, there's a classic in my pocket. Classico. No, this pocket. I got to have my coffee. All right. Now, there are a couple things that people need to know about our company. Hay un par de cosas que la gente necesita saber sobre nuestra empresa. And I'm going to do this demonstration first. Pero voy a hacer esta demostración primero. I might burn my hand. This Esto is no ordinary Ganoderma pill. no es una pastilla o una cápsula ordinaria de Ganoderma. This is what's in the coffee. Este es el Ganoderma que está en el café. In the pills, En las cápsulas it's different. es diferente. The extract is in the coffee. El extracto es el que viene en el café. I talked Mr. Liao into giving me some extract pills Y convencí al señor Leao que me diera unas cápsulas, pero de extracto, so you could see this demonstration. para que puedan ver esta demostración. Now, if our other companies that try to compete with us Hay otras compañías que tratan de competir con nosotros, can't show you a demonstration like this, pero no le pueden demostrar el producto como te lo voy a demostrar yo. then you know they do not have a good product. Entonces, si no pueden hacer lo que yo voy a hacer aquí, ustedes saben que su producto no es bueno. Because if they do not have an extract, Porque si no tienen extracto, it does not work in coffee. no funciona combinado con café. Because it has to go through the digestion system. Porque tiene que pasar a través del sistema digestivo. Now, the first thing I have to tell you Lo primero que tengo que decirles is our coffee, es que nuestro café it's just coffee. es eso, café. This is what makes the difference. Esto es lo que hace la diferencia. Does our coffee have less caffeine? ¿Nuestro café tendrá menos cafeína? No. No. Does it have less acid? ¿Tiene menos ácido? No. No. Is it specially brewed to taste super good? Está tostado y molido y preparado para que tenga un gran sabor. Yes. Sí. So let me show you this demonstration. Que le voy a mostrar esta demostración. Now what you want to notice is I'm not stirring it. Quiero que se fijen que no le estoy haciendo, Can no lo you estoy see it meneando. dissolving into the water? Se está disolviendo en el agua. It's just streaming down and absorbing. Sencillamente se va bajando, ¿no?
Let's shake it just a little bit. Lo meneo un poquito. Notice how clear the liquid is. Fíjense lo claro que está. And it's absorbing 100% water soluble into the liquid. Está absorbiéndose 100% soluble en agua. Oh, it smells good too. So when it absorbs into the water, Cuando se absorbe en el agua, it doesn't have to go through your digestion. no tiene que pasar a través del sistema digestivo. How many people know when you drink the coffee, ¿Cuántos de ustedes saben que cuando se toma un café, you don't have the crash? no tienes un crash? You don't get the jitters. No te da la jiribilla. You feel good. Te sientes bien. That's because of the extract. Eso es porque el extracto. We're the only company Somos la única compañía that has Ganoderma extract in coffee. que tiene el ganoderma en su café es extracto. Why? ¿Por qué? Because we make it ourselves. Porque lo preparamos y lo hacemos nosotros mismos. From step 1 Desde el primer paso to step done, hasta el último paso. we do everything ourselves. Todo se hace en casa, todo lo hacemos nosotros. We grow the mushrooms, Crecemos los hongos we do the extraction. y hacemos el extracto. Now, if you tried to copy Ahora, si trataras de copiar our extraction process, nuestro proceso de extracción, the experts figure los expertos calculan to get the same quality of Ganoderma extract in coffee que para lograr el mismo nivel de calidad del extracto en el café, would cost over $100 costaría más de $100 just to produce one box. solo para producir una caja. Not to sell it, No para venderla, just to make it. solo para producirla. Get the rest of it absorbed there. As you can see, 100% absorbed into the water. Como pueden ver, absorbido totalmente en el agua. Now, I hate to waste this, Me da pena botar esto, because that pill, porque esa cápsula, this liquid, este líquido, is probably like drinking 100 cups of coffee. probablemente sería como tomarte 100 tazas de café. Does anybody want, besides you, Scott, ¿Alguien aparte de ti, Scott, lo quiere? does anybody want to drink it? ¿Alguien lo quiere tomar? Oh, see? You got to come get things when you want it. So, let me explain the difference. Déjenme explicarle la diferencia. The first myth you will hear other people say, El primer mito que van a escuchar. well, Ganoderma is Ganoderma. Bueno, ganoderma es ganoderma. They have 6, we have 1, it's all the same. Ellos tienen 6 hongos, nosotros tenemos uno. Bueno, es lo mismo. Is that stupid or what? O sea, ¿hay que ser tonto o qué para creerse eso? Because how many people know that there's 100 different kinds of oranges? ¿Cuánta gente sabe que hay más de 100 variedades de naranjas? It's like saying a navel orange and a mandarin orange are the same. Es igual que decir que una mandarina y una valenciana son iguales. The nutrient content's different. El contenido de nutrientes es muy diferente. There's a reason why we have 6. Y hay un motivo por el cual nosotros usamos 6 hongos. We don't grow 6 different kinds just to look fancy. Nosotros no nos dedicamos a cultivar 6 variedades diferentes por aquello de pasar el rato. It takes a lot more time to cultivate 6. Toma mucho más tiempo el cultivar las 6, A lot more effort. mucho más esfuerzo. So the reason why we do it is to make sure that you are getting the best nutrition in your body. La razón por la cual hacemos es para asegurarnos que ustedes están recibiendo el mejor nivel de nutrición en su cuerpo. So, where's that camera guy again? Bring the ¿Dónde está el camera guy back up camarógrafo? here. I got one more thing. So you can't do that test I just did here. Esto que yo acabo de hacer, ustedes no lo van a poder hacer en su casa. But you can do this one. Pero esta demostración sí la pueden hacer. All you need is a packet of Classic. Solamente necesitas un sobrecito de café clásico. So if it were an extract, Si fuera un extracto, it should absorb instantly into the water. debe absorberse instantáneamente en el agua.
Now the other products have sugar and other things in it, Los otros productos que tienen azúcar y otros contenidos, but this is coffee pero el clásico, es solo café and extract. y extracto. So I shouldn't have to stir it. Así que no debiera de tener que menearlo. Let's hope the Mexican classic is the same as the U.S. classic. Vamos a esperar que sea igual el clásico de México que el clásico de Estados Unidos. So here's the powder. Ahí ven el polvo, Here's the water. aquí viene el agua, Here's the test. aquí está la prueba. I might make a mess here. Dice, Look closely. si se miran, se fijan de cerca, There should be no residue at the bottom. no debe quedar residuo en el fondo del vaso. No stirring. No se ha meneado. If their coffee can't do that, Ningún otro café lo puede hacer, it's not an extract. si no es con extracto. Who wants to drink this one? ¿Quién se quiere tomar este? Oh, come on. Who's got $1? Oh, shit. All right, so let's go ahead and explain some of the differences. Ahora le voy a explicar algunas de las diferencias. Okay, we're good here. Oh, no, we need you still here. All right. Now, a common misconception Un error común is a lot of people will tell you, you grow yours in little bags. es que alguna gente te dice, bueno, ustedes crecen su hongo en bolsitas We grow ours in logs. y nosotros crecemos el nuestro en troncos. Growing it in logs is better. Y ponerlo en troncos es mejor. And if you look on the internet, Y si miras en el internet, that's what you'll read. eso es lo que vas a leer. But if you do a little research, Pero si haces un poco de investigación, the people posting the information la gente que está poniendo esa información about the log-grown Ganoderma acerca del ganoderma crecido en troncos are people that sell son personas que venden log-grown Ganoderma. ganoderma crecido en el tronco. So they might not be telling the truth. Así que, bueno, tal vez estén un poco influenciados, ¿no? So we'll just look at the facts and you can decide. Así que vamos a mirar los hechos y ustedes deciden. Now there's a reason why they grow it in logs. Hay una razón por la cual se lo crecen en troncos. Because where they grow it Porque cuando lo crecen, changes temperature. cambia la temperatura. So what they have to do Entonces lo que tienen que hacer is they get a log, es tienen un tronco, they drill little holes, lo llenan, lo taladrean, they cover it in dirt. lo cubren con tierra, Sorry, they plant the Ganoderma. Then they cover it in dirt entonces lo cubren con tierra so it stays warm. para que se mantenga And then the tibio Ganoderma grows. y ahí crece el ganoderma. Yes, that's a mushroom. Sí, eso es un hongo. It's not a spaceship. Okay? Now, can anybody tell me, is dirt clean or dirty? Bueno, me pueden decir, ¿la tierra es limpia o sucia? Dirty. Sucia. So as it grows, Entonces, según crece, it gets contaminated. se contamina. So when they extract the spores, Entonces, cuando hacen el extracto de las esporas, they have to use heat. tienen que usar calor. What does heat do to plants? ¿Y qué es lo que le hace el calor a las plantas? It kills them. Las mata. So their spores are dead. Entonces, las esporas están muertas. Now, some of us, I think Luis and Scotty was there, we went to Malaysia, Luis, Scott y yo estuvimos en Malasia recientemente. and we grow ours a little different. Y nosotros hacemos crecer nuestro hongo en forma diferente. The first thing we do is we have what's called a poly bag. Lo primero que hacemos es que tenemos lo que se llama una bolsa poli. We fill it full of nutrients, Llenamos de nutrientes la bolsa. brown rice husks, Cáscaras de arroz integral, palm tops, topes de palmas ground up rubber trees. y árbol de caucho molido. Why? ¿Por qué? Because Mr. Liao cares about the environment. Porque el señor Lao le preocupa el medio ambiente. In Malaysia, En Malasia,
Their top three industries: Las tres industrias principales palm oil, son aceites de palma, latex, látex rice. y arroz. And so they get all this raw material Entonces obtienen todo este material virgen and they burn it, y lo queman. which is bad for the environment. Y eso es malo para el medio ambiente. So Mr. Leo says, I'll take it. Entonces Mr. Liao lo recoge, I'll grind it up. lo muele I'll turn it into a compost. y lo convierto en un compuesto. The compost gets so hot Pero el compuesto se pone tan caliente that you could boil egg inside of it. que pudiera hervir un huevo adentro del... He then fills up these bags with that. Entonces llenan, con esa combinación, llenan las bolsas. Then he runs these bags through a giant machine. Entonces las pasan a través de una máquina gigantesca, The machine's called an enclave. se llama un autoclave, And it uses heat and pressure to sterilize the contents of this bag. y utiliza calor y presión para esterilizar todos los contenidos de la bolsa. So when we put the Ganoderma inside Entonces cuando se pone el ganoderma dentro and it grows, y crece, yes, that's a mushroom. sí, ese es un hongo, It grows free of contaminants. crece libre de contaminación. So when we take the spores out or the seeds, Entonces cuando se saquen las esporas o las semillas, we can use what's called a cool dehydration method. podemos utilizar lo que se llama un método de deshidratación frío, Which keeps our spores living. lo cual mantiene nuestras esporas vivas. Let me ask you a question. Le hago una pregunta. What has more nutrition? ¿Qué tiene más nutrición? A dried carrot ¿Una zanahoria seca or one that's still alive? o una zanahoria que todavía está viva? Alive. La viva. So in our capsules, Entonces en nuestras cápsulas the spores are still living. las esporas todavía están vivas. In our coffee, En nuestro café it's the extract. es el extracto. Two different products, Dos productos diferentes, both very, very powerful. ambos muy poderosos. So Entonces, that's another thing. esa es otra cosa. Now another thing you might hear, Otra cosa que tal vez pudieran escuchar, cracked spores. esporas rajadas. All the companies will tell you we used cracked spores. Las otras compañías te dirán, usamos esporas rajadas. That's when you say, I'm sorry. Eso es cuando tú dices, ¿cuánto lo siento? And they go, well, cracked spores are better. Dice, no, las esporas rajadas son mejores. And the answer is, yes, they are, Y la respuesta es sí lo son, for about 3 hours. por más o menos 3 horas. If you find the best Ganoderma supplements with cracked spores, Si encuentras los mejores suplementos de ganoderma con esporas rajadas, as soon as they're cracked, en cuanto las rajan, they use some sort of oil liquid usan algún tipo de líquido aceitoso to keep the oxygen out. para que mantener fuera el oxígeno. Why is that important? ¿Por qué es importante eso? How many people know ¿Cuántos de ustedes saben if I take an orange, que si tomo una naranja, I put it on my counter, la pongo sobre el mostrador, I can come back a week later, puedo regresar en una semana, peel it, pelarla and it's probably still good? y probablemente todavía esté buena? What happens if I peel it ¿Qué pasa si la pelo? and Sí. then put it on my Y counter? entonces la pongo en el mostrador. Couple hours, En un par de horas shrivels up. empieza a... All the nutrients go away. se pierden los nutrientes. That's because the oxygen comes in, Eso es porque entra el oxígeno oxidizes, y los oxida, which causes it to break down que causa que se descomponga and lose nutritional value. y pierda valor nutricional. So you might hear, Así que podrás Well- escuchar, your stomach can't digest the living spore. tu estómago no puede digerir la espora viviente. And that's true. Y es cierto, It can't break the wall. no puede romper la pared. What they don't tell you Lo que no te dicen is that the shell es que la cáscara is porous. es porosa. So when it hits the stomach acid, Entonces el ácido del estómago the pores open enough abre los poros to release the nutrient. y suelta los nutrientes. So here's the scale. Aquí está la escala. And this is why we use the whole living spore in some of our products. Y por este motivo es que usamos la espora completa viviente Crack spore. en algunos de los productos. Nutrient value La espora rajada, valor nutritivo, is here. está ahí.
This is where the living spore nutrient value is. Ahí está el valor nutriente de la espora viviente. What happens with the crack spores Lo que pasa con la espora rajada is very quickly es que muy rápidamente it loses nutritional value. pierde el valor nutritivo. Living spore, Espora viviente, 2 years, por 2 años mantiene el valor nutritivo. consistent nutritional value. El valor nutritivo consistente. This is about 3 days. Esto es más o menos 3 días. Last time I checked, La última vez que miré, when I opened a packet of our competitor's coffee cuando abrí un paquete de café de nuestra competencia and I poured out the contents, y saqué los contenidos, no oil came out. no salió ningún aceite. There was nothing in there to stop the oxygen No había nada ahí para parar el oxígeno, from destroying the nutrient value para parar que el oxígeno destruyera el valor nutritivo of the product. del producto. This explains why Esto explica por qué people use our testimonials la gente usa nuestros testimonios to sell their products. para vender sus productos. That's the reason why Por ese motivo, people focus on the money la gente se enfoca en el dinero and not the well-being y no el bienestar of the people drinking the coffee. de las personas que toman el café. That's why they're so pushy in the beginning Por eso es que te empuja tanto al principio to sell the big packages. para venderte los paquetes super grandes. On the other hand, De otro lado, we are not a charity either. nosotros tampoco somos una entidad benéfica, We are a business. somos un negocio. So I'm going to teach you a couple of concepts Así que te voy a enseñar un par de conceptos that I think a lot of you get. que creo que muchos de ustedes comprenden. In order to make this business work correctly, Para que este negocio funcione correctamente, there's a couple things you have to do. hay un par de cosas que tienes que hacer. Number one, Número uno, don't give away the product. no regales el producto. I have to ask you, when you got the coffee, Cuando te pregunte por el café, did you get it for free? ¿te lo dieron, te lo regalaron? Are you sure? Only 5 people said no. Seguro, aquí nada más que 5 dijeron que no. Did you get the coffee for free? ¿Te, No. te regalaron el café? No. How many people are guilty of giving it away for free? ¿Cuántos de ustedes son culpables de regalarlo? Do you want to hear something amazing? ¿Quieres oír algo sorprendente? Unless you're sitting there in front of them, A menos que estés sentado al frente de ellos you make the coffee for them, y le haces el café para que ellos se lo tomen, se lo preparas, you slide it over le pasas la taza and say, isn't this the best cup of coffee you've ever had? y le dices, ¿no es este la mejor taza de café que has tomado? That's the only time Scotty gives it away for free. Ese es el único momento en cuando Scotty le regala. Because if you give them a packet, Porque si le das un sobre, they put it on top of their fridge. lo ponen arriba de la nevera, They throw it away. lo botan, They won't drink it. no se lo toman. Mushroom coffee? Café con hongo, I ain't going to drink that. eso no me lo voy a tomar yo. And then you come back and ask them, Y luego le regresas y le preguntas, how did you like the coffee? ¿cómo te gustó el café? Have you ever heard the answer? It's okay. ¿Has escuchado la respuesta? "Oh, está bueno. Have you heard that? ¿Has escuchado eso? You know what that means? ¿Sabes lo que quiere decir eso? They didn't drink it. No se lo tomaron. They didn't drink it. No se lo tomaron. And unless you're a master at reading people, Y a menos que tú seas un maestro en detectar mentiras, you'll just think they drank it. ya qué bueno. Number one way to earn money in this company La forma número 1 de ganar dinero en esta compañía is to sell it for more than you bought it for. es venderlo más caro de lo que tú lo compras. Ouch. Ay, Because I promise you one thing. les prometo una cosa. If I sold you a box of coffee Si yo te vendí una caja de café for $25, por $25, because you're not getting it at my price unless you join, porque no te lo voy a vender a mi precio a menos que estés inscrito. I guarantee you one thing. Te garantizo una cosa. If you bought it for $25, Si lo compraste por $25, you would drink it. te lo vas a tomar.
That's human nature. Esa es la naturaleza humana. Even if you didn't like it, which is impossible, Aunque no te gustara, que es imposible, you would drink it. te lo tomarías. I paid money for this coffee. Yo pagué dinero por este café. And how many people know if you drink the coffee just 5 days ¿Cuántos de ustedes saben que si tomas el café, aunque sea solo 5 días, and you stop, puedes parar? your body says, I want more. Tu cuerpo dice, dame más. That's why, how many people are, that's why you joined? ¿Cuántos de ustedes entraron por eso? Think of a product that's that easy. Piensa en un producto que es tan fácil como eso. All I have to do is sell them a box of coffee, Solo lo que tienes que hacer es venderle una caja de café and about 75% of the people I sold it to y como el 75% de las personas a quien se lo vendí want more. quieren más. And then you ask them a simple question. Haces una pregunta sencilla. You want it wholesale ¿Lo quieres comprar al por mayor or retail? o a precio de público? Well, I want it for the cheapest possible price. ¿Cómo te parece el precio más barato, más accesible, más económico? Great. You sign them up. Perfecto. Ahí mismo lo firmas, lo registras. Now, Ahora, there are 3 things you have to do hay 3 cosas que tienes que hacer once somebody signs up. una vez que la persona ya tiene su número. First, you've got to determine, Primero tienes que determinar are they a customer si son clientes or a business builder? o alguien que va a desarrollar el negocio. There's an easy test. Es fácil decir si son consumidores o constructores. If they purchased an ESP, Si compran un paquete SP, they're probably a business builder. probablemente sean constructores. So number 1, Número 1, ESP. el ESP. Because you're getting more percentage, Tienes mejor porcentaje, you have product to sell and share, tienes productos para compartir y para vender, and you probably need to get that money back. y probablemente quieres recuperar esa inversión. So the first thing I do Así que lo primero que hago, is I do a concept called taproot. así que hago un concepto que se llama raíz principal. What does taproot mean? ¿Qué cosa quiere decir raíz principal? Taproot means I'm going to ask them this question. Y esto quiere decir que le voy a hacer esta pregunta. Right now, Ahora mismo, en este momento, I need 7 names and phone numbers necesito 7 nombres y 7 números de teléfono of people de personas you might be afraid to talk to. que tal vez a ti te dé algún temor hablarles. And you don't have to talk to them, I'll do it for you. Y no tienes que hablar con ellos, yo les voy a hablar. If I'm afraid to, I'll have the upline talk to them. Y si yo les tengo miedo, pues hablaré con mi upline para que les hable. There's a couple of things that they need to have. Hay un par de cosas que ellos necesitan tener. Number 1, Número 1, and most importantly, y más importante, is more money than you have, que tengan más dinero que tú, more friends than you have, que tengan amigos que tú, more influence than you have. que tengan más influencia que tú. Honestly, they're just better Honestamente que son mejores in your eyes. en tu vista. You look up to them. Tú miras hacia arriba cuando los ves. Why is this important? ¿Por qué es importante esto? First of all, Primero, if I have those type of friends si yo tengo ese tipo de amistades and I have them talk to Freddie y hablan con Freddy or Alberto o Alberto or Luis o Luis or Paul, o Paul, do you think they might listen to them? ¿tú crees que pudieran escucharlos? Good chance, right? Sí, claro. So here's the concept. Aquí está el concepto. If I were to come into the business, Si yo llego al negocio, this is me. ahí estoy yo. In Mexico, are the grades the same? A is good, F is bad? Yes. Okay. En México, en las calificaciones, A es bueno y F es fracasado. Right? Let's just say I'm an Alberto Martinez Digamos que yo soy un Alberto Martínez and I'm super cool. y yo soy súper buena onda. I'm an A player, Soy un jugador clase A, but I'm going to go after the people that are easy. pero me voy a ir detrás de las personas que son fáciles. So I'm going to bring in B players. Así que yo voy a auspiciar los de categoría B. The B people, they're going to go after people that are easy. Y los de la B se van a ir a buscar los que son fáciles para ellos. They're going to bring in C people. Y ellos van a traer categoría C. The C people, Los categoría C they're going to bring in what's easy. van a traer lo que es fácil para ellos. D people. La categoría D. The D people, Y los D
So where you're supposed to be making most money, Entonces aquí en este nivel donde se supone que estés ganando la mayor cantidad de dinero, you have a whole bunch of lazy, tienes un montón de vagos, broke people. gente tronada. How many people made this mistake? ¿Cuántos cometen ese error? You can be honest. Pueden ser honrados. This is the honestos. most common mistake we make. El error más común que se hace. But let's say I brought in somebody Vamos a decir que traje a alguien and that person's lazy. y esa persona es vaga. I know he's not going to work. Yo sé que no va a trabajar He maybe did even buy an ESP. y tal vez hasta haya comprado un paquete. But if Eso, I get his best people, pero si yo consigo su mejor gente, he's going to give me D people. él es un jefe, pero me va a dar gente categoría D. I work hard with the D people. Y trabajo duro con la gente categoría D I'm going to get lists of C people. y voy a conseguir los de categoría C. I get lists of C people, they're going to bring me Si me dan los mejores de sus gente, B people. van a ser categoría B. And then at the bottom of my group, Entonces, hasta abajo en el grupo, where I have most of my duplication happening, donde ocurre la mayor parte de la duplicación, where my residual income donde entra mi ingreso residual, going to be people that have money, van a ser personas que tienen dinero, influential, influencia, outstanding people in their neighborhoods, que sean destacados en sus comunidades, business owners, dueños de negocio, people that make things happen. la gente que hace que las cosas sucedan. A lot of people do this on accident. Mucha gente hace esto por accidente In a few years, y en unos cuantos años they start making money. empiezan a ganar dinero. How many people want to make money now? Pero ¿cuánto quieren ganar ahora el dinero? Then don't leave this to chance. No dejes que esto ocurra por casualidad. Start working with your people today. Empieza a trabajar con tu gente desde hoy. If somebody says, well, I don't know anybody, Si alguien te dice, pues es que yo no conozco a nadie, can I see your cell phone? ¿me permites tu celular? Click the contact list. Pon lista de contacto. You lied to me. Dice, me has mentido. You know hundreds of people. Tú conoces a cientos de personas. Well, I don't know if they want to do this as a business. Bueno, es que yo no sé si quieran hacer este negocio. That's okay. No importa. Let's find out. Vamos a averiguar. Every single person. Cada persona. Now, the third thing Ahora, lo tercero you have to do que tienes que hacer is es sell your product. vender el producto. Not give it away. Vender tu producto, no regalarlo. Sell it. Venderlo. And here's the easiest possible way. Y esta es la forma más sencilla de hacerlo. Call every single person on your phone Llama a cada persona que tengas en tu teléfono and ask them, y pregúntale, can you do me a huge personal favor? ¿me puedes hacer un enorme favor personal? Can you buy one box of coffee? ¿Puedes comprar una caja de café? It's only 1 billion pesos. No, I'm just kidding. It's only $25. Solamente son $25. More than that, it's good for you. Y además te va a hacer mucho bien. But most of all, Pero más que nada, you're my friend. tú eres mi amigo. Will you help me? ¿Me vas a ayudar? How many people could sell 12 boxes of coffee that way? ¿Cuántos pudieran vender 12 cajas de café de esa forma? Well, that's an ESP1 Eso es un paquete uno in the United States. en Estados Unidos. How many people could sell 23 boxes of coffee that way? ¿Cuántos pudieran vender 23 cajas de café usando ese formato? That's an ESP2. Es un paquete 2. ESP3, 57 boxes. Paquete 3, 57 cajas. Simple. Sencillo. I didn't say join a business. No dije haciendo negocio. I didn't say come make money with me. No le dije ven y gana dinero conmigo. I didn't say come to a meeting. No le dije oye ven a una reunión. All I tell them after I deliver the coffee, Lo único que le digo después de entregarle su café, when you drink it, cuando te lo bebes, you're going to feel different. vas a sentirte diferente. When you do, Cuando te sientas diferente, call me. llámame. Why did I say different, not better? ¿Por qué dije diferente y no mejor? Because for 8 people Porque para 8 personas, out of 10, de cada 10, feel super good. van a sentirse súper bien.
Two people Dos personas feel super not good. van a sentirse súper no bien. I got a headache drinking your coffee. Me dio un dolorcito de cabeza el I café. got a rash. Me dio un brote. And have you ever heard the term explosive bathroom episode? ¿Alguna vez has escuchado el término episodio explosivo en el baño? And they're going to call and they're going to be kind of mad when they call you. Y van a llamarte molesto. And all you have to tell them Y lo único que tienes que decirle, is that's how you know it's working. así es como se sabe que está funcionando. Because how many people know when your body detoxifies? ¿Cuánta gente reconoce cuando el cuerpo está desintoxicando? Headaches are very common. Son comunes los dolores de cabeza. Rashes are very common. Brotes son muy comunes. Explosive bathroom episodes, Episodios explosivos, super common. muy comunes. Then you just ask them the question, Y entonces le hace la pregunta, do you want to be toxic ¿quieres estar intoxicado or non-toxic? o quieres estar desintoxicado? If they say non-toxic, Si te dicen desintoxicado, you ask them this question, le haces esta pregunta. how many more boxes would you like then? Entonces, ¿cuántas cajas más te traigo? Don't ever be afraid to ask them to buy more. Que nunca te tiemble la voz ni tengas miedo en pedirles que compren más. That's how you earn money. Así es como se gana dinero. Always ask. Siempre pregunta. Well, somebody says, well, that's expensive. Si alguien te dice, bueno, es que es caro. If it were normal coffee, Si fuera café normal, it might be expensive. tal vez fuera caro. But because it has the number one nutrition in it, Pero porque tiene el elemento número 1 nutritivo and incluido, this is what you tell them, esto es lo que le dices, it has 154 antioxidants, tiene 154 antioxidantes, 200 phytonutrients, 200 fitonutrientes, like polysaccharides, como polisacáridos, organic germanium, germanio orgánico, lanostrol, lanestol, lanostan, lanostan, adenosine, adensi, ganoderins A and B, ganodelas A y B, triterpenoids. triterpenoides, It's an antibacterial, es antibacterial, anti-candida, anticandida, anti-inflammatory, antiinflamatorio, antiviral, antiviral, anti-tumor, antitumoral, lowers blood pressure, baja la presión arterial, lowers cholesterol, baja el colesterol, blood sugar moderator, monitorea o cardiovascular enhancer, regulariza el Kidney nivel tonic. de sangre, liver tonic, tónico para los riñones y para Nerve el hígado, tonic. nerve tonic, tónico para los nervios, boosts your immune system, aumenta el sistema inmunológico, rids your body of heavy metals and toxins, elimina las toxinas, just to name a few para nombrarte unas pocas, of how it helps your body. pero lo demás lo verás. No, I'm just kidding. Don't tell them that. Ajá. What you tell them, ¿Qué le dices? number one nutrition on the planet. Elemento nutritivo número 1 en el planeta. I know it's helped my body. Yo sé que ayuda el cuerpo. You really need to try it. Necesitas probarlo. It's not normal coffee. No es café normal. It's going to really help you. De verdad que te va a dar mucha ayuda. Is that easier? Es más fácil. Así. Right. You don't have to know anything. No hay que hacer nada. Now here's the best part. Aquí está lo mejor. Once they become a customer, Una vez que se convierten en un cliente, it's only a matter of time es solamente cuestión de tiempo. before they ask you, Antes que te pregunten, can you get a box for my mom, ¿me podrías traer una caja también para mi mamá? my cousin, Para mi prima, my dad? para mi papá, my brother. para mi hermano. And you tell them this, I'd love to help your family, Y le dice, me encantaría ayudar a tu familia, but I would feel horrible pero me sentiría muy mal knowing sabiendo, I'm making the money you could have made. ganándome yo el dinero que pudieras estar ganando tú. And they're going to say, what do you mean I could make money? Y te van a decir, ¿cómo que yo pudiera ganar dinero? And you say, hold on a second. Pero dice, espérate un segundo. I would never have you do this Yo nunca te pediría que lo hiciera, unless I was 100% sure, a menos que estuvieras 100%, 100% 100% seguro that you could do this. de que lo puedes hacer. Do you remember when I called you ¿Te acuerdas cuando te hablé and I asked you to do me a favor? y te pedí que me hicieras un favor? They're going to go, yes. Sí.
If you did that to every single person on your cell phone, Si tú hicieras eso con cada persona en tu celular, could you sell 12, podrías vender 12, 23, 23 or 57 o boxes? 57 cajas. Well, I could sell 23. Bueno, yo pudiera vender 23. Welcome to the team. Bienvenido al equipo. See how it keeps repeating itself? ¿Ves cómo se sigue repitiendo? Not complicated. No es complicado. Once they get in, Una vez que they entran, get their package. tienen su paquete. Just like anywhere else, you've got to get trained. Igual que todo el mundo, necesitas capacitarte. You've got to get to the meetings. Tienes que llegar a las reuniones, You've got to get educated. tienes que educarte And you've got to get passionate. y tienes que desarrollar pasión. Once again, Una vez más, everybody that was at the leadership training todos los que estuvieron en la capacitación para líderes, for silver and above, stand up. para platas y más, por favor pónganse de pie. Let me ask you this question. Le hago esta pregunta. Was it worth it? ¿Valió la pena? Did you learn anything? ¿Aprendieron algo? Would you like to learn more? ¿Les gustaría aprender más? Then come to Acapulco. Entonces vengan a Acapulco. 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 Because that was just the beginning. Porque eso fue solo el comienzo. If you didn't come because you're not silver, Y si no estuviste porque no eras plata, get to silver. llega a plata. Because you will not believe Porque no vas a creer what we're going to show you there. lo que le vamos a enseñar en Acapulco. We're going to have an amazing training. Vamos a tener una capacitación extraordinaria. You're going to leave Y vas a salir de ahí with your spirit this big. con un espíritu enorme. Just like you left yesterday. Igual que saliste ayer. You have 90 days. Tienes 90 Is días, it 90 days away? Less. 75 days. 75 días. And guess what's the most important thing? Y fíjate qué es lo más importante. Not the fact that you're there. No el hecho de que tú estés ahí. You need your teams there. Necesitan que estén sus equipos ahí con ustedes. Because guess who makes you money? Porque ¿quién crea el volumen que tú cobras? Remember yesterday? ¿Se acuerdan ayer? It's not me. No soy yo, It's my team. es mi equipo. It's not me. No yo, It's my team. mi equipo. It's not me. No soy yo, It's my team. es mi equipo. Thank you very much. Gracias.